Mana nimamiz ko'rishlari mumkin. Ancha tashlab qo'ydim. Qaysi nimani ishlashimizni. The passage 2 ishlaymiz ekan bugun. Duplicate qilamiz. Faqat 9 olishni qo'shilib to'g'ri. Dur. Demak, hozir nimani yoqyapman? Permissionlarda send messages'da yoqaman, lekin faqat so'ralgan narsalarga javob berasizlar. Bo'lmasa yana o'chirishga to'g'ri kelib bo'ladi. So'ralmagan narsalarda nima qilmaysizlar. Ketdik demak. O'sha doimiy qiladigan ishimiz. Doim birinchi bo'lish savollar ko'rib chiqamiz, keyin boshqa narsalarga. Demak, bu tomonda savollar, bu tomonda nimani ochdim. Demak, reading passage 2 14-20 savollar. 14-20 savollar reading passage 2da which section contains following information degan savol turi bor ekan. Keyingi savol turimiz bo'ladigan bo'lsa, multiple choice with multiple correct answers ekan. Ya'ni bizda multiple choice, lekin bunda sizdan ikkita javob so'raydi. Ko'rib oldik. Mayli, keyingi savol turiga o'tadigan bo'lsak, no more than 2 words ekan. Bo'ldi. Endi sal chuqurroq kirishamiz savollarga. Doim birinchi qiladigan ish shunaqa bo'lishi kerak, ya'niki qanaqa savollar borligini shunchaki ko'rib olasiz. Keyin savollarga jiddiy kirishamiz. Demak, qarang. 14-savolda dagi variantlar o'qib olaman. Examples of range of potential environmental advantages of palm tree cultivation. Ya'niki range of potential environmental advantages. Demak, bizda keywords environmental advantages ekan. 15 description of an organization which controls the environmental impact of palm oil production. Shunaqa bitta organizatsiya bor ekan. Bu environment o'sha palm oil productionda environmental impactini nazorat qilishgan. 16-si examples of widespread global use of palm oil. Widespread degani butun dunyodagi ishlatilishi, palm oilni butun dunyodagi ishlatilishi ekan. 17 reference to a particular species. E'tibor bering, qanaqadir bitta spesiesga ekan, which could benefit the ecosystem of oil palm plantation. Ya'niki oil palmga foyda keltiradigan qanaqadir bitta species haqida ma'lumot. Figures illustrating the rapid expansion of palm oil industry deyapti. Ya'niki shu figures illustrating rapid expansion of palm oil industry. Shu palm oil industryni nihoyatda tezdan o'sayotganini ko'rsatib beruvchi figur, ya'ni raqamlar. Keyin esa economic justification for not opposing palm oil industry. Shu palm oil industryni oshmayotganini, ya'niki economic justification for not opposing palm oil industry. Ya'niki palm oil industryga qarshi chiqmaydigan ekonomik sabablar deyapti. Keyin esa examples of creatures badly affected by establishment of oil palm plantation. Ya'niki oil palm plantationdan negativ tarzda ta'sir etilgan creaturelar ekan. Killa bugun xuddi shu savol turini o'zini ko'rib chiqaylik. Menimcha hammaga qiyin tuyuladigan savol turi shu bo'lsa kerak. Mana bu yerda ikkita savol turini agar vaqtimiz bo'lsa ko'ramiz, bo'lmasa hozir mana shu savol turi bilan chuqur shug'ullanamiz. Xo'sh, kimdir mikrofonni chatni ham yopib qo'yamiz shekilli, ochib qo'yibsiz. Bular IELTS narxi haqida gapirishyapti. Xo'p, mayli bro. Men dars qanday aktiv bo'larmikin desam, yo'q, boshqa narsalar ketib qoldi.
Mayli, o'xshamasa o'xshamasin. Demak, qaytyapmiz mavzuga. Demak, qaranglar, birinchisidan o'qishni boshlayapman. Palm oil deb beradigan bo'lsangiz, birinchi paragrafdan o'qib turib, paragrafdan qaysi biri bu nimaga tushishini topishimiz kerak. Qaranglar. Palm oil is an edible derived from the It's an edible oil derived from the fruit of African oil palm tree and is currently the most consumed vegetable oil in the world. Ya'ni palm oil shunaqa narsa ekanki, u African oil palm tree dan kelayotgan va dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan nimalardan bittasi ekan. It's almost certainly in the soap we wash with in the mornings. It's almost certainly in a soap we wash in the mornings, sandwich we have for lunch, and biscuits we snack during the day. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, endi sizdan xuddi shu narsani palm oil tree'da birinchi introduction berdi. Endi sizda qayerlarda ishlatilinishi haqida example'lar berib ketyapti. Misol uchun soapda, ya'niki biz nimamizda ishlatamiz ekan? Soap deganiki sovunda ishlatamiz ekan, sandvichlarda ishlatamiz ekan va biskvitlarda ham ishlatamiz ekan. Why is palm oil so attractive for manufacturers? Primarily because its unique properties such as remaining solid at room temperature make it ideal ingredient for long-term preservation, allowing many packaged foods on supermarket shelves to have best before date of months 7 years into the future. Qaranglar, endi biz hozir topishimiz kerak shu 14-chi paragrafimiz mana bu yerdagi qaysilarga to'g'ri kelayotganini. Kimda qanaqa variantlar bo'lishi mumkin? Qaranglar. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, it's almost certainly deb turib, hali bizda qayerlarda ishlatilishini aytyapti. Misol uchun, soapda ishlatilarkan, ya'ni sovunda ishlatilarkan, sandvichda ishlatilarkan, biskvitlarda ham ishlatilarkan. Endi mana bu 16-savolga qaraydigan bo'lsangiz, qarang. Examples of widespread global use of palm oil deyapti. Ya'niki bu yerda sizda nima bilan bu yerda aytyapti? Palm oilni butun dunyoda ishlatiladigan examplelari deyapti. Mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, sizda 3 ta exampleni sanab beryapti. Demak, o'z-o'zidan 16 ni javobi bizda A ekan. Shu yerda bitta aniq aytaylik, xuddi sizda which paragraph qarangda, bunda ikkita approach bo'lishi mumkin bunaqa savolda. Misol uchun which paragraph sizdan so'rashi mumkin contains this information deganda, sizda shunaqa savol turib bo'lganda o'quvchilar ba'zilar bunga noto'g'ri approach qilishadi. Ya'niki ular qanaqa approach qilishadiki, mana bu yerdagi misol uchun bitta 14-savolni ko'radida, 14-savolni hamma paragraflarda orasidan qidirishga harakat qiladi. Misol uchun 14-savoldagi bitta nimani oladida, misol uchun examples of wide range of potential advantages oladida, har yoqda jiddiy qaraydi, nima qilishga harakat qiladi. Bu wrong approach hisoblanadi. Siz uni o'rniga mana bu yerda o'qishingiz kerak edi. Bu yerda o'qiganingizdan keyin bu yerga qarab turib, mana buni ishlashingiz kerak. Mana bunga variantlar qo'yib ketishingiz kerak. Tushunarligi? Demak, 16 ni A ligini tushundik. Endi B'ga o'tamiz. Qarang, many farmers have seized the opportunity to maximize the planting of palm trees. Ya'ni ko'pgina nimalar farmerlar shu palm treelarni kattalashtiryapti ekan. Between shu global land area devoted to growing all palm trees grew from 6 to 17 million hectares, now accounting for around 10% of total cropland in the entire world. Ya'ni hamma shu ekiladigan joylardan taxminan 10%ni da palmlar ekilyapti ekan. From a mere 2 million tons of palm oil being produced annually globally 50 years ago, there are now 6 million tons produced every single year. A figure looking likely to double or even triple by the middle of the century. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, o'zi butun nimada shu palm oilni qanaqa rivojlangani haqida sizda ma'lumot ketyapti. Hamma yoqda misol uchun 50 yil oldin muncha edi, hozir muncha bo'ldi deb turib, sizda butun paragraf shu haqida bo'lyapti. Endi qarang,
Xuddi shu narsa bizda mana bu yerda bor edi. Misol uchun mana bu yerlar sonlarga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu yerda variantda ham bor. Figures illustrating rapid expansion of palm oil industry. Ya'niki figures degani nimaligini bilasizlar? Figure misol uchun bu yerda sonlar ma'nosida kelyapti. Figures illustrating the rapid expansion of palm oil industry. Ya'niki palm oil industry nihoyatda tez o'sayotganini ko'rsatib beruvchi raqamlar kerak ekan. Aytganimdek, mana which paragraph contains the following information bo'ladigan savol turlarida sizda which paragraph contain informationda ikkita narsa bo'lishi mumkin. Haligi sizga berilgan fakt qayerdandir chiqishi mumkin. Some parts of the passage sizda javob bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi bitta passageda bitta qismdan chiqadi. Yoki overall meaning of the passage bo'lishi ham mumkin sizda javob. Tushunarlimi? Hozir mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, qarangda figures illustrating rapid expansion of palm oil industry ni qaraysiz, butun paragraf shu haqida bo'lyapti. To'g'rimi? Sizda demak bu yerda butun paragrafingiz bir javob sifatida olinyapti 18 ga, shuning uchun B bo'lyapti. Lekin mana bu A da ko'radigan bo'lganingizda faqat mana bu yerda bitta qismida sizda shu example'larini, ya'ni qayerlarda ishlatilishini sanab o'tib ketgandi. Demak, siz bunaqa savol turida shunchaki which section contains following information da shunchaki boshini yoki oxirini o'qib qo'yishga haqingiz yo'q ekan. Ya'ni xohlasa o'rtasidan chiqarkan, xohlasa oxiridan chiqarkan, xohlasa umumiy ma'nodan chiqarkan. Tushunarlimi? Shuning uchun 18 javobi B bo'ldi. Demak, C javobga, C variant passage o'tamiz. Paragraph. However, there are multiple reasons why conservationists cite the rapid spread of oil palm plantations as a major concern. Lekin aytyaptiki, bunaqa shu palm oil industryni tezlab rivojlanib ketishi yaxshi emas ekan. Qanaqadir bir nechta sabablari bor ekan deyapti. There are countless new stories of deforestation, habitat destruction, and dwindling species populations. As a direct result of land clearing to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale, particularly in Malaysia and Indonesia. Endangered species, mostly famous Sumatran orangutan, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other faunas have suffered from unstoppable spread of oil palm plantations. Endi bizdan bu paragraf nima haqida gaplashyapti? Bu paragraf, misol uchun bitta oldingi tepa paragrafda bizda aytayotgani, misol uchun palm oillar nimalar nihoyatda mashhur bo'lib ketdi, ancha tez rivojlanyapti deyotganda, endi mana bu yerga keladigan bo'lsa, sizda xuddi shu rivojlanayotganini qanaqa yomon tomonlar bo'lib ketayotgani haqida butun paragraf bo'lyapti. Ya'niki sizga bir nechta example'lar ham beryapti. Ya'niki misol uchun endangered species, ya'niki shunaqa. Misol uchun qarang, endangered species mostly famously Sumatran orangutan, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna have suffered from unstoppable spread of palm oil plantation. Bitta misol uchun keywordslarga qaraydigan bo'lsangiz, endangered species suffered unstoppable spread oil palm plantations. Endi xuddi shu narsa qayerda bo'lyapti? Mana 20-savolga e'tibor, 20-nimaga qaraydigan bo'lsangiz, examples of creatures badly affected by the establishment of oil palm trees plantations. Mana bu yerda creatures bilan mana bu narsalar bir-biriga sinonim bo'ladi. Ya'ni orangutan, rhinos, elephants, tigers and other fauna lar creature, misol uchun creature bo'lyapti. Ular shuncha narsalardan, misol uchun suffer, mana bu yerda suffer so'zi bilan badly affected bir-biriga sinonim bo'lyapti. Tushunarligi? Unstoppable spread of palm plantations bo'ladigan bo'lsa, mana establishment bilan sinonim bo'lyapti. Demak, 20 ni javobi bizda C bo'ldi. 20 ni javobi bizda C bo'ldi. Shunday qilib tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi D paragrafga o'tamiz. Palm oil is surely one of the greatest threats to global biodiversity. Palm oil biodiversityga nihoyatda threat ekan, ya'ni tahdid ekan. Declares Dr. Farnon Elliott of shunaqa. Palm oil is replacing rainforest, and rainforest is where all species are.
That's a problem. This has led to some radical questions among environmental, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely. Meanwhile, Bhawani Shankar, professor at London School of Oriental and African Studies, argues it is so easy to say that palm oil is enemy and we should be against it. It makes for a more dramatic story and it's very intuitive. But given the complexity of the argument, I think that a much more nuanced story is closer to truth. Endi misol uchun paragrafda bo'lgan bo'lsa, sizda ikkita olimni fikrlari ketyapti. O'sha ikkita olim bir-biriga umuman teskari fikrlar beryapti. Siz endi qaysi fikr ikkala paragraf ikkala qismida ham sizda har xil nimalar ketyapti. Ikkita endi bir o'ylab ko'ring. Qaysi biriga tushishi mumkin savol. Qaysi biriga tushishi mumkin? Endi qarang. Agar mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, write the correct letter AH in box 1420 on your answer sheet. Mana bu yerda bitta narsani bu yerda bilishingiz kerakki, siz mana bu yerdagi hamma passage'dagi hamma narsani ham siz bu yerda ishlatishingiz shart emas. Bo'lishi mumkin siz mana bu 14 ga ham yoki 20 ga ham bitta harfni belgilashingiz mumkin. Lekin mana bu yerdagi hamma narsani ishlatishingiz shart emas. Qarasangiz, misol uchun D paragraf bu yerdagi hech qaysi biriga to'g'ri kelmayapti. Tushunarli? D paragraf bizda hech qaysiga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun bu o'zi qolaveradi. Chunki bizda hech qaysiga to'g'ri kelmadi. Demak, D paragraf qolib ketaveradi. E paragrafga o'tamiz. Qaranglar. E paragrafga o'tsak, one response to the boycott movement has been argument for the vital role palm oil plays in lifting many millions of people in developing world out of poverty. Aytyaptiki, mana bu yerda lifting many millions of people in the developing world out of poverty degani juda ham ko'p odamlarni shu kambag'alchilikdan olib chiqyapti ekan shu palm oillar. Is it desirable to have palm oil boycott replaces eliminated from the global supply chain? Shunchaki savol berilyapti. Given how many low-income people in the developing countries depend on it for their livelihoods. Aytyaptiki, shu narsalarni olib tashlasak to'g'ri bo'ladimi? Ancha puli yetmaydigan odamlar shundan foydalanishyapti, deyapti. To'g'ri. Qarang, how best to strike a utilitarian balance between these competing factors has become a serious bone of contention. Endi sizda misol uchun bu paragrafda asosda shu savollar berilyapti sizda. Endi variantlarni bemalol o'qib ko'rsangiz bo'laveradi. Qarang, endi mana bu yerda 19-sida qarasangiz, economic justification for not opposing palm oil industry deyapti. Tepada misol uchun palm oil industryda bunaqa qilyapti deb turib yomonlaganmidi? Lekin mana bu paragrafda aytyaptiki, siz palm oil industryda olib tashlamasligimiz kerak, chunki undan palm oil industrydan developed country'dagi puli yetmaydigan odamlar, puli kam odamlar foydalanishyapti yashash uchun deyapti. Tushunarli? Endi misol uchun 19-savolda ham qarasangiz, economic justification for not opposing palm oil industry deyapti. Justification sabab ma'nosida kelyapti, ya'niki palm oil industryga qarshi chiqmaslik uchun bir nechta ekonomik sabablar. Bu sabablar nimaga ekonomik? Chunki ekonomikligini sababi matagi odamlarning puli yetmasligi sizda example sifatida olinyapti. Xuddi shuning uchun bu ekonomik nimalar va qarshi chiqmasligini sababi aytyapti, agar bu narsalarni palm oil industryni olib tashlaydigan bo'lsak, ko'pgina odamlar kambag'alchilikda qolib ketib qolishi mumkin, ya'ni ularda yegani boshqa narsalar bo'lmasligi mumkin deyapti. Shuning uchun 19 javob bizda E bo'ladi. Endi F variant F ga o'tamiz. F da o'qiydigan bo'lsak, qarasangiz F, G shuncha variantlar bor ekan. Even the deforestation argument is not as straightforward as it seems. Hattoki deforestation ham bunchalik oson emas deyapti, qarang. Oil palm plantations produce at least 4 and potentially up to 10 times more oil
per hectare than soybean, rapeseed, sunflower and other competing oil. Ya'niki oil palm plantationlar qolgan narsalardan ko'ra bir necha barobar ko'proq yog' chiqarar ekan. That immensely high yield, which is predominantly makes it so profitable, is potentially ecological benefit. Ya'niki bu narsani ekadigan bo'lsangiz yaxshi tomoni shu ekanki, bu qolganlarga nisbatan ancha ko'proq hosil berar ekan. Bu bo'ladigan bo'lsa deyapti. Bu ekologik jihatdan foyda ekan, ekologik jihatdan. If 10 times more palm oil can be produced from a patch of land than any competing oil, then 10 times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from the competitor. Bu yerda aytayotgan narsa shunday bo'lyaptiki, palm oil palm narsa shunaqa ekanki, bu qolgan narsalardan ko'ra ancha hosildorroq ekan. Misol uchun 10 martagacha hosildorroq bo'lishi mumkin ekan. Bu yerda bu narsani ekologik jihatdan foyda deyapti. Misol uchun aytayaptiki, agar palmlar qolganlarga nisbatan 10 marta ko'proq hosil beradigan bo'lsa deyapti. Demak 10 marta kamroq yerda demak 10 marta kamroq yer ishlatilinadi deb turib, bu narsani ekologik jihatdan sizga nima qilib ketyapti? Sabab qilib ketyapti. Endi misol uchun ekologik jihatdan qayerda bizda example qilib olgan. Eslayotgan bo'lsalaringiz, ekologik misol uchun ecological benefit deyapti. Mana 14da marasini o'qiydigan bo'lsangiz, birinchi 14da examples of range of potential environmental advantages of palm tree cultivation. Mana bu yerdagi ecological bilan mana bu yerdagi environmental so'zlari bir-biriga sinonim bo'lyapti. Ya'niki palm tree cultivationda mana bu yerda aytgan bo'lsangiz, misol uchun o'qigan yoki tushungan bo'lsangiz, sizda nimalarni berib ketyapti, ya'niki shu qanaqa ekologik jihatdan foydali bo'lishini. Demak 14 javobi bizda shular F bo'lyapti. 15-savolga o'tyapmiz. Ya'niki 14da o'zi ikkinchi qismida ham bizda bir nechta nimalar bor ekan, ma'lumotlar bor ekan, lekin keyingisiga o'tib ketaveramiz. Qaranglar. G ga o'tadigan bo'lsak. The industry is now regulated by a group called Rounduple. Xudo shunaqa RSPO degan gruppadan bu industriya boshqalar ekan. Consisting of palm growers, retailers, product manufacturers and other interested parties. Ular shunaqa narsalardan tashkil topgan ekan. Over the past decade or so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet in order for their product to be regarded as officially sustainable. Ya'ni ularda product sustainable bo'lish uchun bir nechta requirementlari bor ekan. Tushunarligi? Shu yerda sizga bir nechta requirementlar borligi haqida sizda aytilyapti. Xolos, hozircha. Endi qarang, hozir boshqa o'qishimiz keragi ham yo'q. Mana 15-sida o'qiydigan bo'lsangiz, description of an organization which controls the environmental impact of palm oil production. Mana bu misol uchun organization haqida gap ketyapti, ya'niki palm oil production'ni kontrol qiladigan. Mayda ham xuddi o'sha narsani aytayapti. Misol uchun industry is now regulated by a group deyapti. Bu industry sifatida mana bu yerdagi palm oil production nazarda tutilyapti. Mana bu yerga to be regulated so'zi bilan regulate bilan control so'zi bir-biriga sinonim bo'lyapti. Mana organization sifati RSPO nazarda tutilyapti. Shuning uchun javobimiz 15da G bo'ladi. Tushunarli? Demak, G bo'ladigan bo'lsa H paragrafga bemalol o'tsak bo'laveradi. Hozir qarab qo'yaylik. 14-savolni уже yechib bo'libmiz, 15ni ham yechib bo'libmiz, 16ni ham yechibmiz. Bizda 17 qolyapti, 18 qolyapti. 18 ishlatibmiz, 19 ham 20 ham ishlatibmiz. Bizda bitta 17-chi qolyapti ekan. 17 qolyapti ekan bizda. Katta ehtimol 18, 17 endi H bo'ladi-ku, mayli H beramiz. Endi o'qib qo'yaylik. A reference to particular species which could benefit the ecosystem of oil palm plantation. Ya'ni ki oil palm plantationga foyda keltiradigan bir nechta spesieslarda aytilar ekan. There is even hope that oil palm plantations might not need to be such sterile monocultures or green deserts. Shunaqa. New research hints at the plant which might make the difference. Birds nest foreign
something grows on trees in epilepsis fashion. Ya'niki and it's native to many tropical regions. Qarang, misol uchun birdsni boshlanyapti. Native to many tropical regions. Ya'niki bitta species haqida gap boshlandi o'zi. Endi speciesda hali foydalarini aytgan yo'qki, lekin mana bu yerda particular speciesligini bildik. O'zi bizda bitta variant qoldi xolos. Shu particular speciesligini bildik. Endi qanday qilib benefit keltirishini ham bilib qo'yaylik. Where as a keystone species it performs a vital ecological role. Ya'niki it performs a vital ecological role. Ekologik jihatdan nihoyatda muhim rol o'ynar ekan, xuddi shu narsa uni muhim foyda keltirayotgan narsasi hisoblanadi. Demak, tushunarli, vital ecological role bor ekan uni. Shuning uchun bu narsa sizga benefit keltiryapti deb hisoblasak bo'ladi. Demak, 17 ning javobi bizda 8 bo'lar ekan. Xuddi shunday qiladigan bo'lsak, bugungi nimani yechib qo'ygan bo'lamiz ekan. Rekordning menimcha qilibdi. Rekordning tugatyapman sekin.